في حلقة اليوم من برنامج بوتيك، تونغ هينغ في سنغافورة يعبر عن الجهد الذي بذله المهاجرون ويروي قصص معاناتهم. نتحدث هنا عن تاريخ البقلاوة وذاكرة النكهة في بيروت التي جذبت مشاهير العالم وصدرت إلى الخارج عندما كان البحر المنفذ الأسرع. من أوائل الخياطين في لندن، أزياؤه وجدت طريقها إلى لوردات وأمراء وحكام ذلك الزمن، وبعد أكثر من قرنين من الزمن يستمر اسمه ناجحا وعائلته تكمل المهمة. في الحي الصيني في سنغافورة تاريخ من تاريخ المدينة. كعكة بالبيض غيرت مسار عائلة مهاجرة وفتحت افاقا امام جيل يعتبر ان الشغف سبب النجاح. This is an egg tart that we have been making in the 1920s. My great-grandfather with a pushcart store, he already started making some egg tarts, and it has been very popular all these years. The corner here is crunchy, you know, it has a more crust, it has more character. So that's the first impression. And the last impression is beautiful too. And the ingredient is made with a very natural ingredient, like the custard is just made of sugar, water, and eggs. مجرد كعكة بالبيض ابتكرها بائع على عربة، وهي اليوم مؤسسة تستمر مع الجيل الرابع. This business was started by my great-grandfather. His name was Fong Chi Heng. He came from China. Time was very difficult for him because he had to earn his keep. So he doesn't have a house where he came, and he lived on the sidewalk, you know, by the street. When he started his coffee shop business, he wanted it to be different. He wanted to have cookies. He wanted to have many types of food sold. The sweet potato was a very regular diet during the wartime. But my great-grandfather made cookies using sweet potato. Suddenly, people were very excited. I bought cookies, I have cookies, and it's from the shop, you know, Tong Heng. This picture, my grandfather, Fong Chok Kai. So this is a picture with his friends. Then this is my grandmother. She was involved in the shop? She was involved in the shop as well. She has always been with my grandfather. This rented shop houses in those days was dilapidated. So when we were asked to move out, we had no place to go. Therefore, we came to this shop. This was the shop in the 70s. On top, the picture is the shop front. You notice the word is called Chop Tong Heng. And this was at the Smith Street, where we were there for 60 years.
When people came to my grandfather's shop or my great-grandfather's shop, they order the wedding cookies. They order by tails. One tail of cookie consists of 500 cookies. So the servant of the family will come to my shop and collect wedding cookies. The servant will carry a pole, a wooden pole, and with 2 barrels, so 250 in front and 250 pieces behind. That's how they carry the cookies home to the masters, and that's for the masters to distribute as wedding cookies for relatives. Even until today, there are elderly people come to me and say, well, this shop is very prominent, very important for Chinatown because it's part of the Singapore history. There's something about the way we make the cookies. We do it out of passion. We have very stringent control on the ingredients. We don't like to use artificial flavorings or sweeteners, so we use natural ingredients. But still, it's still at least 70% handmade, the cookies. So the machines is only for the beginning part, for the measurement. This dragon phoenix cookie is a symbol of marriage. The dragon represents the male, which is the bridegroom. The phoenix represents the bride, which is the female. لم تتغير الكعكة أبدا، والناس في سنغافورة ينجذبون إلى ما يصنع لهم ذاكرة، وكعكة كهذه تحولت أكلة وطنية يطلبها الجميع. When the people think of the brand, they think of the history that the brand had been through or the brand had created. So I'm happy to be part of the history of the brand, and I'm the 4th generation after 100 years. بعد الفاصل. كثير تعذبت صرت، بس وصلت بوقت قليل. يعني وقت صار عمري 18 سنة كنت الباترون. ذكريات كثيرة يرويها غازي بحصلي، صاحب المهنة المتوارثة والأمين على ميراث ونكهة صنعت اسما عايش أزمنة وحروبا. أبوه لسعد الدين كان اسمه سليم، كان بياع حلو صغير على مينا الخشب، بسموه كانوا مينا الخشب ببور بيروت، يعني شيء بدائي بالمرة. اجى ابنه اللي اسمه سعد الدين، كان يجوا الحلو يجيبوه من اليونان ومن تركيا، تعلموا من هالجماعة هدول.
تعلموا وطوروا وحسنوا وعملوا على الطريقة البيروتية يلي هي صارت أشهر طريقة لصناعة البقلاوة بالشرق. البقلاوة وين ما كانت تتساوى، بس البقلاوة تبعت بيروت ما في مثلها أبداً. سعدين بحصلي كان من أشهر صانعين الحلو بلبنان. كان يصنع الحلو تبعه، هو كان شغيل، هو كان الشيف الكبير بمحلات سعدين بحصلي، وكان يصدر الحلو تبعه لكل العالم بالبوابير. عنده شهادات من كل الدول العربية والأوروبية، وقت ما كان العالم قلت تروح إلا بالبابور. جيراننا على البرج كان سوق الصاغة، جيراننا كان سوق الصاغة يلي ببناية فخوري. نحن خلقنا بنعرف في جدي سعدين بحصلي يلي كان هو أكبر وأحسن صانع حلو ببيروت، وبعدين ورا منه كان بيي اللي اسمه سليم بحصلي، بعدين جيت أنا. أنا ما عاشرت بيي بالشغل لأنه كنت بالمدرسة، وقت مات بيي أنا علمت حالي، أبوي ما علمني شيء، بالممارسة تعلمتها، ولادي تعلموها بمرة. هي ما في إلها كتاب، ما إلها دفتر، بدك تطلعي بعينك وتحسني وتشوفي وتذوقي، وبعد ما تذوقي تقولي هيدا أحسن ولا هيدا أحسن. تعذبت كتير تعذبت تصرت، بس وصلت بوقت قليل. يعني وقت صار عمري 18 سنة كنت الباترون، كانت 1950 تقريبا أو 55. أبوي توفى سنة 47. هاي صورة تاريخها نسيه، بتفرجي أنا موجود فيها بمحلنا على البرج. هاي أنا في النائب الله يرحمه أميل بستاني، معنا الممثل الأمريكاني دانيل توماس ومرته بمحلنا على البرج. أميل بستاني كان كل شخص مهم يجي على لبنان يجيبه لعنا على المحل وفرجيه مثل كأنه عم فرجي آثار بعلبك، فرجيه محل بحصل. أشهر واحد كان الملك محمد الخامس. يوم أنا بالمحل بالبرج بفوت مولاي عبد الله، وبعرفته أنا من صوره، ومعه شخص ثاني. لاقيه أنا إنه عم بيسير هالشخص الثاني، قلت شو ظاهر سكرتيره أو ولي أمره. بالآخر قلت له مين هذا معه؟ قال لي هذا جلالة الملك. المحل كان أكبر مدرسة سياسية. على بكره الصبح نشتغل، بعد الظهر يصير عندنا صالون سياسي من رئيس الوزارة ونازل، قضاة، محامين، ضباط يجوا يقعدوا شي 3 ساعات يشربوا قهوة ويفلوا. هيك كان زمان بيروت، كانوا محلات الحلو مثل صالونات سياسية. ممثلين كلهم، داني توماس بالزمان هذا ممثل أمريكاني إجا، بعدين ممثلين مصر كلهم، أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش.
طورت الشغل تبعنا، تطور سنة 1975 مع عمل بحثي. كفينا بس على طريقة أحدث كمان. مثلا صينية البقلاوة على البرج كان توزن 20 كيلو، بالحمرة صار وزنها 10 كيلو. هال10 كيلو اللي نقصوا هن عجين وقطر. كنا نسويها مثل هلا تقريبا، بس كانت تبقى اسمك واتقل، عجينه اكثر وقطر اكثر. كيلو البقلاوه كان بالزمان شي 20 قطعه كيلو البقلاوه، هلا كيلو البقلاوه 50 60 قطعه. تطورت العجينه، صارت اقل، حشوه اكثر، القطر اقل، السمنه غير شكل. 3/4 الشغل يلي كان نستعمل فيه حطب وكاز وهيدا ومازوت، هذا كله التغى. هلا بس كهرب. العلب كانوا علب خشب، علب الخشب للاسف ما بقى فيه. هلا صار يا علب تنك يا علب بلاستيك او علب كرتون. اخر خبريه عن ترويقه تبعتنا الورد ستريت جورنال من شي شهرين عملت ريبورتاج صفحه كامله عن الكنافه تبعتنا. هلا ما مين بيقول المثل صف سواني صار حلواني. كثير بياعين حلو، يمكن احسن منا، يمكن، بس انا ما بشوف في احسن منه. بعد الفاصل. This is a picture of Henry Poole, and he was a very successful tailor. أزياء الرؤساء والقادة فيها من الهيبة والأناقة اللتين تعتبران جزءاً من أسلوب بوتيك هنري بول. Well, welcome to Henry Poole here in Savile Row. Savile Row, London, in fact, where Henry Poole started and was the founder of the Row, the first tailors in Savile Row. We still very much make on the premises from the start to finish, and it's what we call pure bespoke tailoring. Being the second son, he didn't inherit his father's business, and so he came to London and opened this, a haberdashery shop in Bloomsbury. I think it was a very small shop, but he then volunteered to join the army at the time of Waterloo and Napoleon I. And whilst he was standing on parade, one of the officers said, "Who made your tunic?" And James Poole said, "I did." And so the officer said, "Well, you're not going to Belgium, to Waterloo, you're going to make tunics for the officers." And so he became a very successful military tailor. هنري بول الذي بدأ مهنته بتصميم الثياب للمحاربين عندما كانت بريطانيا غارقة في حروبها، بقي حتى اليوم اسما يرمز للأناقة والعراقة. This is a picture of Henry Poole,
And he was a very successful tailor, and he befriended Prince Louis Bonaparte, who was the cousin of the great Napoleon, and he was exiled in London. And whilst he was in London, Henry Poole made him clothes. So here you have it. Henry Poole was a clever guy. The reason, he actually took measures of every customer he took down. He took every item they ordered and then passed it on to the next generation through the family. So the Cundy family inherited that legacy and did the same thing. So here we are still today with all these cherished books from 1846 to the present day. Obviously now it's in computer format, but these books here, cherish them with all these famous customers we had in the past. This one is a Privy Councillor's uniform. I think we made it in about 1936. Sadly, they're not worn anymore. Oh, yeah. This is all gold lace. Obviously, you might want a suit for travel, you might want a suit for business, you might want a lightweight suit for a hot climate or a winter suit for a cold climate. But there's no seasonal fashion here, so you can choose these type of fabrics any time of the year. That's the joy. يحضر الماضي في المكان وفي أسلوب التنفيذ ويمنحهم الاستمرار على مدى قرنين من الزمن. How we start off with three parts of the pattern. We have what we're doing right here is a trouser pattern. You basically have number one, where this one is about posture, how you stand upright, lower, to the side, all those things taking place the first suit. That's done by the pattern, and that's also done by the first stage. Okay. This is stage two coming together here, where we've got actually the sleeve being put together here, ready preparing to put the sleeves in. The facings and the linings are now put inside. Smaller details, such as in the waist, the cuffs, and finally how much shape you want into the coat. The blessing is the final check over. Get the precision right, the clean across the back, the nice centimetre around the neck. All those things taken into account. Then the hand finishing is put inside. The real buttonholes with, of course, the flower loop for your stem of your coat, and of course the lining all sewn by hand as well. طالما ارتبطت هيئة الرجل وهيبته باللباس الذي يرتديه، فكان اللباس وما زال يعبر عن شخصية لابسه وصانعه. And I'm pleased to say that when present Emperor came to London in 1953 for the coronation of Her Majesty the Queen, he came and ordered some clothes from us. So we have both the previous Emperor and the present Emperor as customers.